all the schools within this country to ensure that at least these practices are properly put in place to ensure that the schools and the community members benefit a lot from what their parents can do, what the teachers can do, and it can go a long way to promote public-private partnership. After all, this is what is most important. Are the people responding to the institutions? That's beautiful. That's beautiful. So can you please summarize that in one of listeners? Yes. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu mbooloo mi. Jotaay bi tey lu ko waral mooy liggéey bu rafet bi nga xam ne Jambanjeli Basic Cycle School bu ma nekk man suma bopp nekk fa principal takkandiga buñ def si école bi foofu soo gisee loolu nag mun a am dafa am mbootaay bu am solo mbootaay boo xam ne Ministry of Education moom la ñoo tuddee Mothers Club. Mothers Club mooy club boo xam ne mbaa mbootaay boo xam ne nit ñi nga xam ne ñoom ñoo jur seen doom yi di jigéen ñoo ko war a sàmba. Ministry of Education loolu lañ indi ba tax na man suma school si sax yooyu lañ jaar dugga si biir dëkk bi maag suma teachers yi comme ni ko Bana waxee dem si biir dëkk bi ñaax jigéen ñi waxtaan ak mbooloo ma jiite ko du suñu alkaay yi nekk foofu ñëpp d'accord ne ñoom ñëpp nañ mun a bàyyi seen jabar yi ñu ñëw sampa mbootaay boo xam ne mbootaay jigéen yi la di itteeli dimbale xale yi nga xam ne ñooy jàngal si école bi te loolu ñoom ñëpp jàppale nañu si ba fu mu nekk nii am nañ ñetti téeméeri jigéen yoo xam ne bokk nañ si mbootaay boobu di ñëw si école bi bañ ko commencé ñoom lañ def mooy rek dañ ñëw ñu teg ku si nekk amin fukki dërëm soo ko seetee loolu xaalis la parce que ci kaw loolu bañ ko tegee am nañ loo xam ne passé na ñetti téeméer ak dara ci loolu si lañ commencé di def ndànk di jënd seen bagage yi saabu di liggéey ba wég bu njëkk bu ñu ko commencé lay am demoon na ba si junne ak juróom-ñetti téeméer waaw dimanche bu nekk ba saa si yàlla tey saa yu Women's Club ñëwee luñ doy liggéey def suñ ko compté daf dee dem ba si junne saabu junne dalasi ak juróom-benn fukk ak dara yéen sax daf dee ëpp loolu ñoom dañ si dee jëriñu parce que saabu bi ñoom seen boppa dañ koo leblante ñu see fóot yére xale yi ñu si fóot seen yére mbokk yi xale yi seet nañ si school bi man kontaan naa trop ci loolu teachers si tam dañ dee am suma teachers si yëpp tam bokk nañ si ñi nga xam ne jigéen lañ ñoom ñëpp si mbootaay boobu lañ bokka waa dëkk bi tam ñëw ak yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi si suñu boor ñoom ñëpp a ñu farle ba tax na loolu dem nañ ba si nawet bi am nañ tool boo xam ne tool bu mag la ñu def fa benn bi nag moom njëriñam bari na am nañ loo xam ne am na ni téeméeri kilo mbaalu ko ëpp sax loolu mun nañ see def diw mun nañ see def kii mun nañ see def yu bare yoo xam ne xale yi seen boppam mun nañ koo lekk mun nañ koo jëfandikoo diw bi mun naa dem du ñu dimbale sax si tooga yoo xam ne xale yi ñu ngi koo def si school bi garden bi tam loolu tam noonu lañ ko dee jëfandikoo teacher si dañ dee dem di jàngal xale yi si biir garden bi te loolu moom moo tax loolu am solo parce que xale yi ñu ngi liggéey ba pare ñu ngi jàngale si biir loolu waaw mbéy mi sax yëpp xale yi ñu ngi see jëfandikoo bu baax a baax soo yu mel noonu nag dafa jara toppatoo dafa jara faydaal su ko defee école yi nga xam ne yëpp ñu ngi Gambie fii ñu seet exemple bi nga xam ne Jambanjeli Basic Cycle bi moom lañ def su ko defee ñoom ñëpp ñu roy ñu su ko defee yokkute mun a am si xale yi seen xam-xam mun a yokku bu baax parce que xam-xam fan laa mun a yokk rek mooy xale bi su fekkee am na jumtuwaay xam-xamam dina mun a gaaw a yokk te ñoom lii la tax ñu ne day war a sampa nañ mbootaay bi ba pare ñu ngi dimbale xale yi tam thank you Mr. Sekou Diba from the School Agriculture and Food Management Unit. How do you describe this move taken by the Mothers Club of Jambanjeli Basic Cycle? Okay, thank you so much. Good evening, viewers. I think it's a move towards right directions. School cannot be managed in isolation.
it has to be managed, together with the community, because school belongs to the community. Most of the teachers, they one fine day, they'll pack up and leave, but school remain with the community. So whatever they are doing, they must do it in consultation with the community, in partnership with the community, so as to achieve their aims. I think that's very, very important. Community participation is very, very important. And one area they have pointed out that's very important. If you want people to participate, you want to enhance their participation. Okay. You need to involve them. Okay. In all stages, whatever you are doing. So these, garden and school farms serve as a platform whereby the school can actively engage communities. They interact with them. Through that, at least they'll be able to enhance their participation in whatever they are doing. But once you don't engage them, you don't involve them in your activities, obviously, whenever you call them, they will not answer to your calls. So it's a move towards the right direction. And at this point, I am employed on all the management, all the schools, from region 1 to 6, to emulate the Jambanjeli basic cycles, whatever they are doing. Because really, their cooperation with the community is quite cordial. And the community participation I describe as highly appreciable and is very high. So let them emulate them. Yes. Okay, now agriculture being the backbone of our country's economy, and these activities that are championed by the Mothers Club of Jamanjel Basic Cycle, you understand? How do you relate its importance to the school going children there in the school? That's very important questions. Schools are not production centers per se. At the school, what we do, why we are trying to promote agricultural activities in school, is that we want school children to appreciate agriculture and see it as profitable, reliable, and sustainable source of livelihood. Many people have wrong concept towards agriculture. So at school level, we try to do away with that myth, try to rectify that wrong notion towards agriculture. That's why we are trying to promote a lot of agricultural activities in schools. So as I say, the children will appreciate it and see it as profitable, reliable, and sustainable source of livelihood. That's very important. And if you come back to the classroom again, we are trying to reduce the tendency of what they call abstract teaching. Okay. We want these agri-enterprises to serve as learning resources. Okay. Sometimes we refer them as what they call land laboratories. We are trying to support what they call interdisciplinary educations. So they will use as teaching aids. For example, gardening could be used for teaching nutrition, growing crops, even teaching mathematics, English language, and other sciences. Okay. So these are very important. They are very fundamentals in schools. And the proceeds from the enterprise also could also complement and supplement their feeding programs. Exactly. Because sometimes the ration provided to the schools, may not be, enough to provide balanced diet as such. But the produce from the garden can supplement in order to provide what they call balanced diet. In that way, it will improve their nutritional status. That's very important. Okay. And as I said before, gardening and these agri-enterprises will serve as a platform where schools will try to engage the communities. Okay. Because once there's no interaction between the school and community, obviously the relationship will relax. Okay. So therefore, it's a platform whereby school engage the communities, and it will strengthen their school-community relationship. Okay. Invite the school to participate in summer farm. The school invite the community to participate in garden fence constructions. All these things are trying to motivate them. Because one way to motivate people, involve them whatever you are doing. But once you don't involve them, they will see it as something belongs to the school. Exactly. So once you want to inject that feeling of ownership into the community, you need to engage them. Okay. So school agri-enterprise is the area where schools can actively engage the community and interact with them, and